Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 9 for part 1 of standard 9, chapter 1. Set theory we are doing in this chapter. All the theory part we have discussed. Some problems also we have done, and now we are in a position to do word problems. But before that, I will work on your exercise 1.4, practice set 1.4. Some problems from that we will discuss. See, first problem itself is, so this is problem number 1 from the chapter, from the exercise 1.4. What is given to you? NA, याचा अर्थ काय? Number of elements in A is 15. N of A union B is given as 29. N of A intersection B, N of A intersection B N of A intersection B is equal to 7, and they have asked you to find what is N of B. So N of issue when comes, you have to use that only one formula which is available. N of A union B is what? It is N of A plus N of B minus N of A intersection B. So now what is N of A union B? It is 29. Substitute the values. N of A is 15. N of B we have to calculate, so it will be as it is, N of B, and minus N of A intersection B, you are given it as 7. So now just shift all these values to that side. So N of B will be 29 minus 15 and plus 7. minus 7 त्या बाजूला गेल्यावर प्लस 7 होणार, आणि 15 त्या बाजूला गेल्यावर ते इथे प्लस आहेत, सो तिकडे निगेटिव्ह होणार. सो I have written N of B to the left hand side now. So it is 29 plus 7, 36 minus 15. So it is 21. So N of B is 21. How many elements are there in B? 21 elements. किती सोपा प्रॉब्लेम आहे बघा, just depending on that formula of cardinality. Okay. So I hope you understand. This is very, very simple. Now coming to next. See now, next problem is, it is also depending on that formula. I think in a hostel there are 125 students. So totally 125 students आहेत, out of which 80 drink tea, 40 drink coffee, 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. Now this is very, see, some information is given to you. See, in a hostel there are, they say, I will okay, they say there are 125 students. So totally I will draw the thing, as a Venn diagram. So this is, suppose, your universal set. So total number of students in a hostel, universal set means what? And there are two subsets in that. One is students drinking tea, another is students drinking coffee, and some students drink both tea also and coffee also. So how you will denote it? By figure. So one set, suppose this is that set of students drinking tea, another set of the students drinking coffee, and it is not, they are not disjoint sets. म्हणजे असं होत नाही की जे चहा पितात ते कॉफी पितच नाहीत, किंवा कॉफी पितात ते चहा पितच नाहीत, असं नाही. त्यांनी काय इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की 20 drink tea and coffee both. So there is intersection. So this is the, suppose, intersection. So this is the situation. What is happening? This is universal set. So how many elements are here in this
total number of students in the hostel, that is 125. So totally U contains 125 elements, means numbers. Number of elements in U 125. Now how many drink tea? It is given to you, out of which 80 drink tea. So this is set tea, set this is coffee. So 80 drink tea. So this is totally 80, and this is totally 60 drink coffee, 60. But what is happening? 20 drink both tea and coffee. So म्हणजे फक्त चहा पिणारे किती आहेत? मग 20 जण चहा आणि कॉफी दोन्ही पितात. म्हणजे नुसते चहा पिणारे 80 मधले किती? तर 60. बरोबर ना? म्हणजे इथे मी 60 लिहिलं आणि इथे 20 लिहिलं तर ते जस्टिफायबल आहे. म्हणजे 20 जण दोन्ही पित आहेत, त्यामुळे ते इंटरसेक्शनच्या भागात येतील. पण मग नुसते चहा पिणारे किती? 60. जे कॉफी पण पितात आणि चहा पण पितात असे 20 जण आहेत. मग ते चहा पितातच ना, म्हणजे चहा पिणाऱ्यांच्या सेटमध्ये त्यांचा समावेश करायलाच पाहिजे. म्हणजे नुसता चहा पिणारी लोक किती होणार? 80 वजा 20. तसंच नुसती कॉफी पिणारी लोक किती होणार? एकूण कॉफी पिणारे किती आहेत? 60. पण त्यातले 20 जण चहा पण पितात, म्हणजे नुसते कॉफी पिणारे किती झाले? 40 झाले. बरोबर ना? म्हणजे आता त्याच्या युनियनमध्ये म्हणजे एन ऑफ टी युनियन सी किती होणार? तर साधं आहे ना, मग 60 अधिक 40 हे नुसते चहा पिणारे, नुसते कॉफी पिणारे आणि दोन्ही पिणारे म्हणजे 20. म्हणजे 60 आणि 40 100 आणि 20 120 झाले. हे झाले चहा आणि कॉफी पिणारी लोक. त्याच्यामध्ये काही जण चहा आणि कॉफी दोन्ही पिणारे असतील, व्हॉट एव्हर. परंतु टी युनियन सी, टी म्हणजे स्टुडंट्स ड्रिंकिंग टी, सी म्हणजे स्टुडंट्स ड्रिंकिंग कॉफी. त्यांचा नंबर तुम्हाला दिलेला आहे. फ्रॉम दॅट यू कॅन फाइंड टी ऑफ एन ऑफ टी युनियन सी, इट इज 120. मग आता एकूण विद्यार्थी किती आहेत? 125. त्याच्यामधले चहा किंवा कॉफी पिणारे 120 आहेत. म्हणजे चहा आणि कॉफी यातलं काहीही न पिणारे किती आहेत? 125 मधून हे 120 वजा करा. सो नंबर ऑफ स्टुडंट्स not drinking tea or coffee, neither tea nor coffee we can say, is equal to number of elements in U minus number of elements in T union C. So total number of students त्या हॉस्टेलमध्ये किती होते? 125. त्यातले चहा किंवा कॉफी पिणारे असे किती जण आहेत? 120. आणि ते बघा 120 वजा करा. So what is you get is 5. So 5 students neither drink tea nor drink coffee. आणि हा जो नंबर आला 120, हा आपल्याला टी युनियन सीचा फॉर्म्युला वापरा ना तुम्ही. एन ऑफ टी युनियन सी म्हणजे हे तर बरोबरच केलं आहे आपण, परंतु अदरवाईज ऑल्सो एन ऑफ टी युनियन सी म्हणजे काय असतं? एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी मायनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी. मग एन ऑफ टी किती आहे? 80. एन ऑफ सी किती आहे? 60. म्हणजे 80 आणि 60 झाले 140 वजा एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी म्हणजेच 20 इंटरसेक्शनमध्ये असलेले, त्यामुळे 120च येणार उत्तर काहीही झालं तरी. बरोबर ना? सो दिस इज हाऊ यू कॅन डू सच वर्ड प्रॉब्लेम्स. ठीक आहे. आता पुढचं बघा, पुढचा एक प्रॉब्लेम बघूया आपण. सी ऑल द प्रॉब्लेम्स आय विल नॉट सॉल्व. दिस इज नॉट नवनीत गाईड. वी विल डिस्कस सर्टन प्रॉब्लेम्स. ते कसे करायचे याबाबत मी गायडन्स देईन. राईट? एव्हरी प्रॉब्लेम आय विल नॉट बी सॉल्विंग हिअर फॉर यू. You have to do work. Whenever you know theory, you should be able to solve the problems. See now, third problem we will try. काय बघा third problem. In a competitive exam, 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subjects. None of them fail in both the subjects. Find the number of students who passed at least in one of the subjects. See now, you have to elaborate this information. In a competitive examination, 50 students passed in English. So, suppose I take E as the set, passed in English. E is the set of the students passed in English. And
50 students passed in English, 60 students passed in mathematics. So M is, suppose, the set of the students who passed in mathematics. Then what is given to you? 40 students passed in both the subjects. So both the subjects means they passed in English also and mathematics also. So that is E intersection A. Students passed in both maths and English. I will just write M and E. And none of them fail in both the subjects. So असं झालं नाही की तो मॅथ्समध्ये पण फेल आहे आणि इंग्लिशमध्ये पण फेल आहे. सो दिस इज गिवन, नन ऑफ देम failed in both. None of them failed in both subjects. So that is given to you. And find the number of students who passed at least in one of the subjects. Okay, at least in one of the subjects. You have to find number of students who passed in at least in one of the subjects. At least in one of the subjects याचा अर्थ काय? इंग्लिशमध्ये किंवा मॅथ्समध्ये किंवा दोघांमध्येही पास झालेले, म्हणजेच तुम्हाला ई युनियन एम काढायचा आहे. राईट, वी हॅव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टुडंट्स, to find, we will say to find number of students who passed in at least one of the subject. At least in one of the subject. What is the meaning of that? We have to find, that is to find number of elements in E union M. Now what is the formula for that? It is n of E plus n of M आणि प्लस n प्लस नव्हे मायनस n of E intersection M. मग काय मिळणार सांगा तुम्हाला? एन ऑफ ई त्यांनी काय दिलंय तुम्हाला बघा, की इन अ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्स 50 स्टुडंट्स पास्ड इन इंग्लिश. सो वी विल राईट दॅट डेटा हिअर. सो एन ऑफ ई is what? I will enlarge this. N of E is 50. Then what is given? 60 students passed in mathematics. So N of M is 60. And also what is given? 40 students passed in both the subjects. What does it mean? N of E intersection M, B nave, M, sorry, we will change it. Okay, N of E intersection M is 40, right? And none of them failed in both the subjects. कोणीही दोन्ही विषयांमध्ये नापास नाही झालं. याचाच अर्थ काय झाला? सर्व विद्यार्थी ॲटलिस्ट एका तरी विषयात पास झाले, बरोबर ना? म्हणून आपणाला आता हे जे इथे आपण बदलूया आधी, हे it is not B here, it is M there. So मग इथे काय होणार बघा, N of E युनियन M हे काय होणार? N of E तुमचं 50 आहे, N of M 60 आहे आणि मायनस N of E इंटरसेक्शन M म्हणजे 40 आहे. 60 आणि 50 110 वजा 40 म्हणजे 70 विद्यार्थी आहेत E युनियन. कारण कोणीही फेल नाहीच झालं ना, नो वन हॅज बीन फेल्ड. सो ॲटलिस्ट एका तरी विषयामध्ये सर्व पास आहेत. म्हणून शेवटी त्यांनी काय विचारले बघा तुम्हाला, की फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू पास्ड ॲटलिस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. सो दॅट इज 70. दॅट नंबर इज 70. ऑल द स्टुडंट्स, कुठलाही विद्यार्थी घ्या, तो कुठल्या तरी एका विषयात पास आहे. म्हणून तुम्हाला ई युनियन एम काढावं लागेल आणि त्याच्यामधली एलिमेंट्स किती आहेत हे काढावं लागेल. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. इट इज नॉट डिफिकल्ट. नाउ नेक्स्ट इज
We will go for the next problem. काय आहे बघा, आपण 5व्या प्रॉब्लेमकडे जाऊया. ऑब्झर्व द व्हेन डायग्राम, राईट द फॉलोइंग सेट्स. बघा, ती व्हेन डायग्राम आहे, ती तुम्हाला ऑब्झर्व करायची आहे आणि त्याच्यावरून काही प्रश्नांची तुम्हाला उत्तरं द्यायची. ओके, मग व्हेन डायग्राम आपण इथे काढूया काय आहे ती. सो दे हॅव गिवन वन स्क्वेअर, वन युनिव्हर्सल सेट. त्याच्यामध्ये 2 सेट्स आहेत, सबसेट्स त्याचे. ओके, सो एक सेट समजा हा घेतला मी आणि दुसरा सेट घेतला आपण, ज्याचं इंटरसेक्शन पण आहे. सो सपोज सेकंड सेट इज लाईक दिस. दिस इज सपोज युअर सेकंड सेट. तर त्यांनी कसं दिलं आहे बघा, हा युनिव्हर्सल सेट आहे. डायग्रामचा नीट अभ्यास करा म्हणजे सर्व कळेल. इथे XYZ आहेत, हा ए सेट आहे आणि हा बी सेट आहे. तर ए मध्ये काय एलिमेंट्स आहेत बघा, XYZ MN, XYZ M आणि N. आणि बी मध्ये कोणती एलिमेंट्स आहेत, PQR आणि MN, PQR आणि MN. PQR MN. ओके, तर आता काय सांगितलंय बघा तुम्हाला, हे इथे एस आणि टी लिहिलेलं आहे. आय डोंट नो व्हॉट इट इज. ओके, म्हणजे त्या ए युनियन बीच्या बाहेर असलेले एलिमेंट्स काय आहेत, तर एस आणि टी. ठीक आहे. आता बघा, त्यांनी विचारलं आहे ऑब्झर्व द गिवन व्हेन डायग्राम, राईट द फॉलोइंग. ए काय आहे, ए हा सेट काय आहे, तर ए इज द सेट व्हॉट, इट इज XYZ आणि MN. कॉमन एलिमेंट्स ती ए मध्ये पण आहेत आणि बी मध्ये पण आहेत. म्हणजे MN ही एलिमेंट्स या सर्कलच्या आत दिसतातच आहेत ना तुम्हाला. म्हणजे ह्या सर्कलमधली एलिमेंट्स म्हणजेच एची एलिमेंट्स. व्हॉट इज बी नाव, बी मध्ये काय एलिमेंट्स असणार, बी मध्ये PQR आणि MN असे एलिमेंट्स बी मध्ये असणार आहेत. PQR MN. देन व्हॉट इज आस्क्ड, ए युनियन बी. आता ए युनियन बी म्हणजे काय, आता हे साधे सेट्स आपण लिहिलेले आहेत, त्यामुळे ए युनियन बी इझिली आय कॅन राईट XYZ MN, XYZ PQR आणि MN, M आणि N. सो दिस इज ए युनियन बी. व्हॉट इज युनिव्हर्सल सेट, युनिव्हर्सल सेट म्हणजेच काय, ए युनियन बी आणि त्याच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये असलेले एलिमेंट्स एस आणि टी. सो इट विल बी XYZ PQR, देन व्हॉट MN आणि S आणि T. हा झाला युनिव्हर्सल सेट. I will erase all these things and write in proper way so that you should not be any confusion. And here also this is comma. So coming back to this, here it is PQR. So this is universal set. What is A dash? A dash म्हणजेच A चं कॉम्प्लिमेंट. म्हणजेच आपण काय करतो, युनिव्हर्सल सेटमधून A ची एलिमेंट्स काढून टाकतो. तर हा तुमचा युनिव्हर्सल सेट आहे. ए इथे आहे XYZ MN, त्यामुळे XYZ MN ही एलिमेंट्स ए मधून काढून टाका, यू मधून काढून टाका. सी ॲक्च्युली आय विल राईट इन अ बेटर वे. सी दिस A dash इज नथिंग बट U मायनस A. U मायनस A. यू मधून ए ची एलिमेंट्स काढून टाका. यू आहे हा एवढा सर्व, त्याच्यामधून ए ची एलिमेंट्स XYZ MN काढा, XYZ आणि MN काढून टाका. मग उरलं काय, PQR आणि एस आणि टी. सो PQR S आणि T. दिस इज U मायनस A डॅश. तसंच आता B डॅश. B डॅश म्हणजेच काय, U मायनस B. त्यामुळे U म्हणजे हा जो सेट आहे त्याच्यामधून B ची एलिमेंट्स काढून टाका, म्हणजे PQR MN काढून टाका. म्हणजे उरलं काय, XYZ
PQRMN तुम्ही काढून टाकणार म्हणजे ST उरलं पुन्हा. So S and T. Then they have asked what is A union B dash. A union B चा डॅश म्हणजे A युनियन बी म्हणजे हा सर्व सेट झाला, हे इलिमेंट्स, ही इलिमेंट्स, ही इलिमेंट्स मिळून A युनियन बी झाला. त्याचं कॉम्प्लिमेंट म्हणजे त्याच्यामध्ये ती इलिमेंट्स यू मधून काढून टाकायची. A युनियन बी इथे तुम्ही लिहिलेलंच आहात, XYZ PQRMN. हे युनियन मधून काढून टाकायचं म्हणजे A युनियन बी डॅश म्हणजेच काय होणार, यू मायनस A युनियन बी. म्हणजेच काय होणार, फक्त एस आणि टी उरणार. So that set is just S and T. Correct? So this is the problem done. So I hope you understood everything that I have done. In all these problems, I have discussed or many times I have used the idea A minus B. This is subtraction of the two sets. Subtraction of the sets. A minus B. हे आणखी एक ऑपरेशन आहे. A मायनस बी म्हणजे काय, ए मधून बी ची इलिमेंट्स वजा करायची. म्हणजेच मी कसं लिहिणार हे, A मायनस बी इज व्हेरी सिम्पल. रिमूव्ह द एलिमेंट्स ऑफ बी. हाऊ यू गेट सेट A मायनस बी, रिमूव्ह एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम सेट A. अदर वे राउंड, बी मायनस ए असेल तर रिमूव्ह द एलिमेंट्स ऑफ ए फ्रॉम द सेट बी. सो सपोज युअर ए इज से 1 2 3 4 5 and say B is 4 5 7 8 9 and suppose you want to do A minus B. तर A मधून B मधली एलिमेंट्स काढून टाकायची. आता A मध्ये B मधली कुठली एलिमेंट्स आलेली आहेत, 7 8 9 आले का तिथे, नाही, फक्त 4 आणि 5 ही दोन एलिमेंट्स आहेत, ती काढून टाका. म्हणजे A मायनस बी काय होईल, 1 2 3. B मायनस ए काय होईल बघा, B मायनस ए मध्ये B मधून A ची एलिमेंट्स काढायची. आता A ची कोणती एलिमेंट्स B मध्ये आहेत, फक्त 4 आणि 5, ती काढून टाका. म्हणजे 7 8 9 उरेल, 7 8 9. दिस इज द सबट्रॅक्शन ऑफ द टू सेट्स. Okay, so I hope you understand whatever is discussed in this chapter. In the next lecture we will continue with this, solve some more problems and some discussion about sets we will do. Okay, have a nice day. At the end again I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Tell your friends and teachers also about this. Okay, have a nice day. Bye.